Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gota e nós estamos de volta com Final Fantasy XVI. E vamos para mais uma missão opcional. De novo, Blackthorne tá triste? Ai, meu Deus. I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorne, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorne opens up when you're around, I thought maybe... Tá bom, vamos lá conversar com ele. A da missão é Casa de Ferreiro 3. É a terceira vez que o Blackthorne tá meio tristonho porque ele viu a obra de alguém e ficou impressionado e ao mesmo tempo ficou triste porque ele não sabe fazer igual. Ai, Blackthorne, você faz cara de bravo, mas... Realmente. Blackthorne faz cara de bravo, mas é um crianção. Não é mesmo? Ele olha lá a espada que outra pessoa faz e fala: eu quero também. Deixa eu trocar a música aqui, porque essa daqui tá muito... É engraçado que a música do esconderijo, por um lado, você nem percebe ela direito. Por outro, ela muda muito o clima, assim, depois de um tempo você começa a achar que... essa é a música daqui. Nossa, tá sempre triste aqui, né? Não, eu posso mexer, é verdade. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? Claro que foi o anel. A única coisa que o Blackthorne se importa é o povo as coisas de ferraria. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorne. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. It's so hard to understand. Don't be like that. Fine. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We put this together back in the day. Seu rival? Never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. Acho que é o rival. I could tell it was one of his the moment I saw it. Vast has improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. Eu tô começando a achar que o Blackthorne não é tão bom assim quanto a gente achava. Toda hora ele acha alguém que é muito melhor que ele. My armor keeps you lot safe and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Gente como os outros. Acho que ele realmente não gosta dele. Then just this once. Make peace with being second best. E pronto, acabou a história. And focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravost, my old village. Dravost. He won't have left. He's the chief. O cara é o prefeito da cidade? Só arranja briga com o prefeito? Tabor, right? Just north of the fields of Carava.
Got that, Clive? Meet us at Dravost as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorne don't get cold feet. Good luck with that. Você tá corajosinho, hein? Você era um aprendiz todo tímido, agora já tá falando na cara do mestre. Não, eu levo ele lá, senão ele vai acovardar. Já tá sem noção, já. Vamos lá, Dravost. Não sei o que tem aqui, não. Uma área aqui de Dalmec que eu nunca pude explorar direito. Tinha um portão fechado e agora acho que já sei o porquê. No, this charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit. Quantas palavras pesadas nesse episódio. It isn't. Blackthorne. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Just don't go starting anything with the chief. Cara, o que você acha que ele vai fazer? É claro que ele vai arranjar problema. Promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Sim, já é o suficiente. Go on then. Much obliged. Se ninguém der o primeiro soco, se ninguém der o primeiro tiro, não acontece conflito. So this is Dravost. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, Clive é alto, né? then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. I appreciate it. It'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. Forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. Vamos lá. Vamos conhecer essa simpatia de pessoa. Vambora. Tem alguma coisa aqui que eu não conheço, né? Mas é pra esquerda lá em cima. Vamos ver que área é essa primeiro que a gente não conhece. Musiquinha? Vixe, eu vou torrar 40 mil? Pô. Tô com dinheiro suficiente agora que já não tá mais fazendo falta. A única coisa cara nesse jogo mesmo é isso. Só as músicas. It doesn't seem fair, the menfolk having to deal with all this on their own. I've started putting peas and pulses in the pot. They fill the same hole for a fraction of the price of meat. O fato de que o jogo não deixa eu comprar 99 poções, mas me obriga a aprender a ser bom com as 5 ou 6 que eu tenho, faz com que o dinheiro não seja tão... ele não vai embora assim tão rápido. Né? Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done. Canhoso é o nome do cara do portão, o apelido. Get out. Lançou logo assim. Blackthorne's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest Então tá bom. you take him with you when you leave.
Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. Nossa, é verdade. We're O never povo gonna tá be ali able to fire up the forges tentando acender o unless we forno a invite them lenha. crystals. Você não parece muito ocupado. E eles parecem ocupados. Você tá de boa. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorne. That prick knows exactly where the exit is. Mas como que eu não sou bem-vindo? Vocês nem me conhecem. Eu sou uma pessoa tão agradável. Right. I'm going. É. Acho que eles não vão apertar as mãos, dar um abraço e fazer as pazes assim. Mama, why hasn't Papa come back yet? He's helping the chief with something very Isso, volta lá pra dentro e fica quieto. Go back inside now. Vai jogar Roblox, que é jogo de criança. Vai lá, vai. But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? Shut your hole. The chief will think of something. Claro, você sabia que ele ia fazer isso. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Tá, e agora? Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Boa pergunta. Precisamos saber do seu passado. Precisamos saber. Conte-nos. What turned the village against you? I left. Dravost. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't each other's friends. Imagina se você leva tempão pra fazer uma espada e ele faz 20 por hora. You would have torn Dravost in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravost prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the deadlands. Existe, chama pegar vareta, bater pedrinha. New crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravost won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shed Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorne. Sid made those things for us. They give us an edge Mas over the pô, rest. precisa pra sobreviver, né? Que vantagem? Como assim vantagem sobre os outros? A gente não é empresa concorrendo. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravost will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favor and round up anyone strong enough to lug a brick or two with you, August. Visitantes chegaram, eu vou começar a botar o povo do vilarejo pra trabalhar. And I've got a job for Quem é você? Não importa, vai pegando esses tijolos e me segue. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, Uh-huh. salamanders feed out in the fields of Carava. Time for a spot of hunting, then.
Vamos lá. Acho que a gente tem que caçar por ali. É. Tem que ir andando. Não tem nenhum cristal mais perto. Isso aí. Conseguimos o material que a gente precisava. Agora podemos voltar para o vilarejo e ajudar o pessoal com esta pele de salamandra. Algumas espécies de salamandra conseguem soltar a própria cauda para escapar dos predadores. Infelizmente, todas as que possuem tamanho suficiente para fornecer pele impecável que as folhas do Cid exigem não têm nenhum predador além do ser humano e não estão dispostos a abrir mão de seus apêndices. Eita. Estamos de volta e agora com o material precisa que ele pediu? Hã? Eu ia falar material precisado, material necessário para fazermos esse tal... Esqueci o nome. É aquela sanfona de assoprar no fogo para deixar mais forte. Sanfona é muito bom, né? Eu esqueci das coisas, desculpa. Olha, eu não acreditava! Fogo! E sem magia? Como que um ser humano consegue isso? I do, yeah. Dravost is saved. Uhul! E fomos nós que salvamos! Sozinhos. Sem ajuda nenhuma do Zoltan. Cara chato. Take back everything I said. Olha! You built us is an honest to God's marvel. Olha só! It's Blackthorne you should be thanking. He oversaw the construction. Uhum. Give this to him, would you? Cara, vai ali e fala com ele diretamente, pelo amor de Deus! After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for steel. Our secret for yours. Only fair. Não é agora que eles vão fazer as pazes ainda. I've always envied Blackthorne. Sério? Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the Anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravost needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Por isso você tá em raiva dele? I hate his guts. The cinders would mean more coming from you. Sim, pois é. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Ah, qual é? Não me diga que vai ter mais uma missão ainda aqui. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. Essa missão, a história daqui não acabou, com certeza. And I'd call that a job well done. Mas por hoje tá bom, né? Ajudamos o vilarejo, descobrimos o segredo. I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Vamos lá. Onde que a gente vai agora? Voltar lá pro esconderijo? Mas o Blackthorne tava ali embaixo da escada. É só descer a escada e falar com ele.
Esqueça que não é um RPG da Bethesda, né? Que os personagens andam do seu lado, assim. O personagem, ele aparece ali, naquele lugar só. I see you both made it home in one piece. Uhum. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. Ok, esperto. Turned out for a go on the bellows after you left. Folly, esse é o nome. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Ah, tudo bem, a gente vai ver ele no futuro, certeza. Vamos ver aqui. O ralho do carvão mineral. Fragmentos escuros e fuliginosos extraídos recentemente das profundezas igualmente escuras e fuliginosas das minas de Dravojd. Espalhá-las por cima do fogo produz uma chama vibrante carmesim, efeito esse pelo qual a substância é há muito tempo visada pelos clarividentes do deserto, que a utilizam para fazer seus clientes supersticiosos terem medo do inferno. Uhum. Mercado. Comprei no mercado. O motoboy trouxe. And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I Mas think ele he disse wants que to ele não forgive you. consegue perdoar você. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you Sim, and the Blackthorne, Curse por brothers are trusting favor, me não with saia life. daqui. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. E você estava com inveja da pessoa que fez aquele anel? Mal sabia você que ele que invejava você. But I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Blackthorne está de volta. Yay! Os dois são muito parecidos. Realmente, realmente. Stubborn bastards. A little healthy Faz. competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorne's happy. He's as happy as he gets. And that's good enough for me. Blackthorne feliz é ele, tipo... vamos trabalhar, né? Tem coisa pra fazer. E ele tá feliz, pronto. Olha, esquema de Ouroboros, um diagrama detalhando os passos para confeccionar o melhor cinto de todos! Que beleza, hein? Ok, estamos chegando no fim do jogo e começando a desbloquear aquelas armas definitivas, né? Aquelas versões finais, assim, das armas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse Ouroboros. Mas, acho que ainda não. Sinto muito, mas não. Não podemos. Mas o nosso episódio de hoje se encerra por aqui, queridos. Muito obrigado por estar conosco em mais uma aventura cheia de ferro e pessoas rabugentas. Um abraço pra você, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye!